Zombie apocalypse. Nan forex ke magana. Jama'a muna ba ku hakuri a sanadiyar jimo da bakwai ba kwana biyu ko hakuri muna don updates wasu document ne na company da dai sauransu, wannan shi yasa ba ku ji mu ba. So insha Allah a yau za mu yi reveal wannan strategy din da muka dan dade muka yi kusan wata biyu zuwa uku muna backtesting. So har da backtesting strategy din shi ya ƙara ɗauke mana hankali, amma da insha Allah yanzu mun dawo full on point. Sannan in akwai wani problem sai ku sanar da mu shi, insha Allah za mu yi resolving issue din. So shi ne abin. So abu na farko dai da nake son ku fahimta, yau za mu yi magana ne akan moving average. Sannan kafin mu ci gaba, mun dan samu wasu amendment da ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi wanda ya danganci yake da suna wanda ya danganci kamfanin. Mun dan samu wasu canje-canje saboda wasu document namu da muke son mu dan yi amfani da su. So ya tashi daga Adnan Forex Hausa ya koma EGA Forex. So abu na farko kenan. Sannan na biyu, mun samu 'yan request daga mutane da dama akan za mu koya muku yadda ake trading boom and crash. Shi ma insha Allah muna nan as mun kusa completing wannan class din, so da mun completing din shi insha Allah za mu fara na boom and crash. So a yau za mu fara bayani akan moving average. Shin idan aka ce moving average shi me ma da yake nuhi? Idan aka ce moving average me ake nuhi? Abinda za mu fara magana akai kenan. Okay. An ce moving average shows up as a line on your chart. It average out historical price and show up as a line on your chart. Yana baka average history na price dinka, zai zo showing a chart dinka. Shine ma'anan moving average. To sannan an ce a trend following indicator. Su kaga tunan ya kamata ka fahimci abinda ake nufi da cewa an ce trend following indicator. Na farko ma abinda ya kamata ka fahimta ga strategy, you have to always follow the trend. If you are dealing with this strategy, always follow the trend. Always follow the trend. This is the second point, a trend following indicator. So yanzu misali kamar aka ce kai calculating, an ce 5 moving average mai ake nufi. An ce 5 moving average simply means kamar misali yau kasuwa ta bude kwana na 1, day 1 ta bada 1, day 2 ta bada 2, day 3 3, day 4 4, day 5 5. Forget about the 6. Or let's even include it. But we include nada. Mun gani 1 2 3 4 5 6. An ce 5 EMA me ake nufi? 5 moving average. Za ka yi adin waɗannan nambobin duka 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, all divided by, since we are using 6 period, divided by 6, shi zai baka 3.4. That's what is mean by yadda ma aka yi aka samu moving average din. Shine nake nuna muku anan ga yadda aka yi aka samu moving average din shi da kanshi. Shine abu na farko. So na biyu kuma za mu yi magana akan trend following indicator. An ce when not to use moving average. Shin ina ne ba a using moving average? Shi moving average ba a using din shi a range market. Gashi nan, in a range market. A range market. You see? We don't use moving average in a range market. Shine maganan gaskiya. Saboda in ka sashi a range market, yanzu bari in baku misali. In ka samu moving average a range market somewhere here,
Okay, yeah, she typical example. This market is ranging, completely ranging. It's been 30-minute chart. Okay, but then some bought 4 hours chart mai kyau. Yawa wannan ga kasuwa ma ta wannan satin ko last week ko GBP USD. Okay, kun gani daga nan abin da yi nan zuwa nan moving average din is ranging, so baya da wani amfani, ba abin da zaka gane a nan. So duk lokacin da kaga kasuwa tana ranging, the best thing da zaka yi ka taimaki kanka shine always run away from that market and wait for either trending market, healthy market, ko kuma other type of market da zamu nuna muku a yanzu. So abu na gaba aka ce the purpose of moving average. An ce me purpose na moving average, me amfanin moving average. Moving average yana da wasu amfani guda biyu wanda in ba trader kake ba za ka san su ba. Abinda muke nufi da waɗannan su ne gashi: number 1, identifying the trend; number 2, identifying the area of value. If you identify trend and identify the area of value, shikenan. Wannan area of value din ku rike shi, zamu yi magana akan shi nan gaba kaɗan saboda it's part of our strategy. So you will identify the trend with moving average, you will identify the area of value. So sai aka ce how do you identify trend with moving average? Ya ake identifying trend da moving average? Tunda an ce amfanin shi kala biyu ne, da kai identifying trend da kuma kai identifying area of value. Aka ce the purpose of moving average. Okay, the identifying the trend, aka ce if the price is above the 200 moving average, then the long-term trend is up. If the price is below the 200 moving average, then the long-term trend is down. Abinda ake so a ce maka anan shine in dai ya zanto cewa price yana saman moving average, shi nuna long-term trend is up. In yana kasan moving average, yana kasan 200 moving average, the long-term trend is down. Bari ba ku misali anan. Yanzu kun ga wannan blue line din, gashi nan wannan blue moving average din gashi nan. This one is the 200 moving average. So anan a wannan level din, at this level, at this point, the market is trading above the 200 moving average. That means the market is in an uptrend. Amma what happened after the breakout, after I break in 200 moving average, the market turns to what? A downtrend. So when we meet a price at this level, idan muka samu kasuwa a nan wurin, so kasuwa tana having downtrend. Why? Because the price is below the 200 moving average. Amma kuma a nan saman wannan blue line din, the market is above the 200 moving average. That's what you should know. So shine abu. So sai na gaba an ce okay, yeah, sai kuma wannan ɗayan purpose na moving average. Purpose of moving average, an ce identifying the area of value. Me ake nufi da area of value? Ku tsaya a nan zan gaya muku wani sirri na kasuwa wanda ba kowa san shi ba. Idan aka ce area of value, duk lokacin da zaka shiga market, bari ma in baka shawara daga yau a kasuwa, duk lokacin da zaka shiga market, duk strategy din da kake amfani da shi, duk moving average din da kake amfani, ko me kake amfani da shi, idan zaka shiga market ka fara tsayawa ka bincika ka ga shin ina ne area of value a chart din nan. So bari in gaya muku abin da ake da area of value. An ce identifying the area of value: strong trend 200 moving average, healthy trend 50 moving average, weak trend 20 moving average. Actually, idan zaka using 20 moving average, sai in kasuwa is in a strong trend, nan zaka using 200 moving average, 20 moving average, sorry, in a strong trend. Serve as well identifying area of value. If we are using healthy trend, a very good healthy trend, so we are using what? 50 moving average. If the market is in a very weak trend, in kasuwan tana cikin weak trend, za mu use abin da ake kira 200 moving average. So duka waɗannan guda uku kowanne na da nashi ma'ana, sannan kowanne yana da inda za ka yi amfani da shi. Yanzu a nan gaskiya za mu yi magana ne akan
200 moving average da 50 moving average ba za mu magana akan wannan 20 moving average ba sai daga baya dai za mu yi magana akan strong trend, so za mu yi magana akan shi. So sai abu na gaba, okay, sai an ce identifying the area of value. Ya za a yi kai identifying area of value, ka tabbatar da cewa yes kasuwa tana respecting wannan point din, ko kuma wannan market din tana respecting waɗannan point din. An ce mi an ce how to select the area in market, an ce minimum of 2 tests. Ya zanto kasuwan ta yi testing wurin so biyu. Bari in gaya muku ba a da ake nufi minimum of 2 tests. Bari in ba ku misali. Yanzu kamar wannan, bari in clearing screen din nan. Yanzu wannan bari in cire 20 din nan, in bar biyu kawai. Yawwa ga mu anan, idan an ce minimum of 2 tests, yanzu ga shi at this point the market broke to 200 moving average. So for you to know that this price respect this moving average, ko kuma respect this level, then you will wait, sai ka jira the market will from this point market ta break out, ta dawo ta dan test. This is the first test, amma ni I will not consider it as a first test. Me yasa? Ina aka ce first test din da kasuwa za ta je ta yi breaking this previous high. Gashi nan previous high. So kamar nan kaga kasuwan ta zo daga nan, ta zo ta kawo hannan, ta ci gaba, ta zo hannun ta dan sauko ta ci gaba, amma da ta kawo a nan me ya faru? Daidai nan kun gani kasuwan ta yi breaking wannan highest point din da ta kai, amma kuma ta dawo ta yi still ta yi respecting wannan 200 moving average. This is the first test. This is the first test. Bari mu je mu ci gaba. Ina second test. Okay, we don't have a second test here, but let's just use, bari mu yi assuming wannan ɗayan test din na ɗaya da na biyu, bari mu yi assuming din su as confirmed test. Personally ni dai in zai amfani, na fi amfani da a test that broke the previous high and retest the market. So shine yanzu kamar nan ta fata breaking this point, ta zo ta yi test 1 here, bari mu kira wannan test 1, ta zo ta yi test 2. to idan kaga kasuwa ta yi respect to wannan point din for the first time, ta zo kuma ta ƙara respecting din shi for the second time, so wannan area, this is an area of value. So you'll wait for the market to retest that point for the third time. Idan ka samu full confirmation naka, then you'll enter the market. Shikenan. So abu na gaba kuma ina so in ba ku strategy ne da sauri ba na son bidiyon nan yayi tsawo, ku ya hakuri. So kun ga an ce minimum of 2 tests. Okay, this is the last one. So yanzu mun gama bayani akan me moving average, ya purpose on wani moving average, ya ake gane area of value, ya ake identifying trend. Na tabbata duk abin da baka gane ba anan zaka iya mun magana a WhatsApp ko kuma ka ba mun message at description below. I'll purposely contact you myself. So sai yanzu za mu yi magana akan strategy din nan. Gashi an ce ni trading setup, ya za a yi kai ka samu setup naka da wannan strategy na moving average da na daɗe ina backtesting, kuma gaskiya strategy din yana da winning ratio mai kyau sosai, saboda mun ɗan yi backtesting nata da daɗewa, kuma we have achieved a very good and reasonable result so far. So an ce number 1, trending market. So if you are using this thing, you have to make sure that market is what is a trending market. That's one. Number 2, area of value, 50 EMA or 200 EMA. Area of value din da za ka yi amfani da shi either 50 moving average or 20 moving average. That's 2. An ce entry trigger,
price action, any price action, confirmation, price action, typical price rejection, sorry, not price action, but price rejection is the entry trigger, price rejection. And the last one, shine exit. Okay, that's take profit. So wannan entry trigger din is kamar entry da zaka daidai inda zaka shiga market din, entry. And exit shine kaman TP, take profit, an ce major swings low. So bari in baku misali anan bari in kuma anan in baku misali, an ce number 1 trending market. Okay, bari mu yi amfani da wannan GBP/USD, we should use gold. Okay, bari mu using gold saboda ga wani perfect example da yasu tun abin da muke so. Sannan wannan strategy din can be applied to anything you can think of, anything. So a nan idan kuka lura, it's a kind of mix up uptrend and downtrend. Okay, let me just get a clear uptrend. I should say a healthy trend. Let me check Euro USD because okay, GBP USD CHF. Let's just use this one. But in this case, we are going to use a bearish market. I will make sure I give you an example now. Bullish market. I'm about to fara the bearish market. I so much like bearish market. Why? Because bearish market always go down very easily compared to the rest. So yanzu anan bari mu dauki pen dinmu yawa. So kun ga a can abin ga dinmu na harko me muka ce, an ka ce trending market. So kun gani wannan market din is trending. Retest down, retest down. Kun gani it respecting the downtrend. The market comes, break this old swing low, and then come back and retest this low, then continue its downtrend again. It meet another support here from the other side, so it goes up to retest it because this is a breakout. This candle breaks another support at the other side. I cannot zoom my chart because I'm using pen. So shine abun. So kun gani sai yazo ya ci gaba da sauka. So abin da nake so ku gane anan shine yanzu wannan market din idan zamu shige ta tana da duka tactical abun nan din da zamu yi amfani mu shiga wannan kasuwar da su. Yawa bari mu yi haka. Yawa, so kun gani an ka ce mi na farko trending market. This is a trending market. That's one. 2, area of value 50 EMA, 200 EMA. So bari mu using 50 EMA as our area of value. So dama na gaya muku duk lokacin da kasuwa ta yi breaking level, it will come back and retest it. So abinda nake so ku gane anan, idan kasuwa ta zo tana yin retest, idan muka ce zamu identify an area of value da 50 moving average, idan kasuwan ta zo tana yin retest, ba dole idan ta zo sai ta zo ta taba har 200 moving average ba. No, idan ta taba wannan 50 din ya isa ta gama retest, za ta ci gaba da saukowa kasar, because the 200 moving and the 250 moving average, that's what we are using now as our area of value. This is an area of value because the market started its downtrend here, break this swing low, and after it, this is another support point. Kun ga na ga muku da akwai support point a wurin nan, shi yasa kasuwan nan ta zo ta kasa breaking wannan point din for the first time, so it has to go and retest din da ta ji sai ta using 50 EMA as an area of value. What happened again? The market crashed, the possible swing low. So what abun da zaka yi anan shine, bari mu ba ku yadda zaka yi ka shiga kasuwan. Yanzu misali zaka zo anan
Sorry, my mouse is giving me problem. Gashi sai ka zo daidai nan, gani daidai nan, this is the breakout point. So sai ka jira kasuwan taho ta yi meeting any retest. So kaga daidai nan, this point ta zo ta yi retesting. The first candle ya zo amma bai closing above the 50 moving average ba. The candle finally closed below the 50 moving average. And what happened? There is another bearish it's a bearish pimba. Okay? It's a bearish pimba. Which a good price action that show off a reversal. Okay, anan. Gashi, what happened? Again, the candle closed slightly somewhere here. It closed below it. It didn't close above it. And what happened? Then what happened? Another shooting star. As you just see this shooting star, bam! You just enter your market here. Let me show you your entry point. This is your entry point. Immediately at the close of this candle, in a closing, you will just enter your market because the market has retested this level. This is the support previous swing low that has been broken. Kun gani market ta break wannan level din. Saboda ina son ba ku shawara duk lokacin da kuka ga kasuwa ta breaking 200 moving average, za ta canza direction. Ko yaushe in kana son ka samu entry mai kyau, ka jira sai ta ji ta breaking either previous low or previous high, sai ka jira ta je ta retest. Idan ta retesting nashi, so lokacin ne za ta yi ko dai hawa mai nisa ko kuma sauka. So kullum za ka using 2 risk to reward ratio. Okay, fine. Za mu je mu using ATR. We will put our stop loss here. Let's say around this point. Okay, let's use this for stop loss 1 ATR above our entry, and our target it will be 2 ATR below our entry. Gashi assuming ne nake nan ban ce ba, assuming our ATR is here, 1 ATR is here. Okay, probably here. So say ka lissafa how many pips. Okay, 9102, 9047, 9074. Okay, that means 72 pips. 72 pips is your target. Is your stop loss. What will happen? Sai ka zo ka yi sa 72 times 2 zai baka 4, somewhere around here. Ban rike figures din ba, amma dai let me just make sure I have something here. So gashi, our target will be here. Amma what happened? The market obeys this strategy. Very short time. This is 4 hours chart. And within kwana daya, kai catching almost 150 pips. And one good thing about this strategy, you can use it for both uptrend, downtrend, what is it called? Big time frames, that's higher time frames, small time frames, anything. And let's just find another example, and then let me clear the screen. Okay, let's use the sorry. Okay, I have the data to allow me to do what I want. Okay. So let's use this 15-minute chart. Let's use this 15-minute chart. Let's use this 15-minute chart. Okay. What happened here? This is 15-minute chart. This is an uptrend. What happened here? This is a breakout of 200 moving average together with the 50 EMA.
when the market go up to this level, what happened? The market retest this bearish candle, retest this market. Kun gani wannan bearish candle din gashi nan ya retest wannan market din. What happened after the retest? The market went up. So assuming we use let's say our entry point immediately after the retest, when the market break this high, this is our entry. What will be our stop loss? Though if it is me, my entry will be here. That's why I told you sometimes indicators are lagging, because as a beginner you cannot just enter this market here. But if it is me, one bearish hammer in, I'll just make my decision here, so I can enter from here immediately when this thing, since this hammer got on, it closed above the 200 moving average. So I'm very sure the market will go up. So let's assume you use this as your entry. Okay, then stop loss, assuming this is your stop loss, assuming 180R is your stop loss. Then 280R will be what? I didn't count the pips, but let me just manually do it. Okay. What happened? Hungary 33 Celsius, 33, 35. Okay, cause 30 something pips, because we are using 15-minute time frame. So intraday, it's in the morning. Let me see the time when this market did this. Okay, it's 1st December, and it's around 4 p.m. 16 to around 5. Okay, but the market reached our target. Very simple. So the moving average is just something else. Moving average zaka dinga hada shi da wasu confluence factor, either support and resistance, major support and resistance, da dai sauransu, if you really want to profit from it. So za mu tsaya anan, insha Allah za mu ci gaba. Sannan waɗannan da kuke muna magana akan za mu fara maku training na boom and crash, insha Allah yana nan muna working on akai, kuma very soon za mu fara. Sannan by next week zan muku posting bidiyon da yake bayani akan stochastic, ɗaya daga cikin wasu moving average ne da za mu yi magana akan su. Ina so mu yi magana akan moving averages guda uku, ina so in baku strategy guda uku. Sannan insha Allah January din nan za mu yi launching company profile ɗinmu da komi. Akwai wani sabon strategy yana nan jiran ku. Duk wannan kuma is for those that trade boom and crash. Akwai strategy na nan na muku reserve kusan guda 25, kuma dukansu is profitable. So abinda kawai ya kamata ka fahimta, ka samu strategy da zaka ji kai backtesting, in kai backtesting and ka ga cewa you are doing well with it, with either demo or anything, then you just go live. Ko wannan strategy da na baku, ina son dala ku je ku yi backtesting, at least kai backtesting for 1 good month, then you can go live. In kai backtesting, kai diba, whatever it is, just drop your comment on this video. Na gode sosai. AGF Forex ke magana, sai mun sake haɗuwa da ku. Zombie apocalypse.